We're gonna cook chicken and veggies with this Nando's Peri Peri bag and bake. Hello madlang people, itong Nando's Peri Peri bag and bake is nabili natin sa grocery. So I'll show you kung paano ako magluto nito. Dahil sinabi na this chicken or vegetable, so I have to mix the chicken and vegetable for one cooking. We have potatoes here, green beans, courgettes, and carrots. And then we have 4 pieces chicken thighs. 4 pieces yan. Lagyan din natin ng sweet potato or kamote and bell pepper and onions. Yan, open na natin. Open na natin itong kung anong itsura. So makita niyo, ganyan siya. And then we have to remove this one. Ito ang charan, ito ang ating mga ingredients nandito na from Nando's. From Nando's, ang ating flavor ay peri peri bag and bake. So we have to put all the chicken and vegetables. Chicken first, we have to put here. And then we have to put this one inside the bag. And i-mix natin yan, i-ganyan-ganyan. And then you have to seal here. And put here. Put it here in baking pan. And put in the oven for 1 hour. Like that, para tender siya. Ang chicken ay tender and then the vegetables is also cooked. Ooh, hot, hot, hot. Ooh. Ooh. Taran! Hot, 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 hot. Ooh. This is it. Yeah, like that. Ilang beses na rin akong nagluto nitong peri peri from Nando's bag and bake dahil ito ay mabilis lang i-prepare. Hindi ka na mag-isip ng kung anong-anong mga spices ang ilalagay mo. Ang ano mo na lang is mag-prepare ng maggayat ng mga vegetables and chicken. And then, pasok din sa panlasa ni Steven. Super enjoy siya pagdating nitong klaseng loto. At para ka na rin kumain sa Nando's restaurant. At nakatipid ka pa dahil hindi ka na mag-order ng starter or dessert or any drinks. Dahil nasa bahay ka lang naman, pwede ka nang uminom ng tubig. At pwede ka na rin mag-dessert ng mga kung ano-anong gusto mong i-dessert kung available lang sa refrigerator. Ganon. Wise din tayo. And then, less hassle kasi hindi ka na lalabas ng bahay. Hindi ka na maghanap kung anong susuotin mo. At hindi ka na rin bibili ng gasolina para sa sasakyan para pumunta ng restaurant, ng Nando's restaurant. Kaya pa nag-grocery kami, bumibili ako ng 2 peraso. May 3 flavors nila, hot chicken, garlic medium, and barbecue flavor.